Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Koti Dandavats. Hare Krishna Guru Maharaj. So, Shivananda, you on vacation? I came back from Cyprus. Came back from where? Cyprus. Coast? No, Cyprus. That's this island on the Mediterranean Sea. Oh, Cyprus. Yes. So you were on vacation. I heard you were on vacation. Yes, that's right. Okay. Who's here? Kto tu jest? Bhakta Anna? Bhakti Anna jest? Yeah, I want to ask her, who was the lady who was asking the questions? Chciałem cię zapytać o tą Mataji, która zadawała pytanie. Kto to był? Hare Krishna Guru Maharaj. It was Mataji Alina with 2 kids. Alina, we has another Alina, right? Yes, exactly. Alina. Alina, blonde hair Mataji with 2 kids. Yeah, and this Alina is with a shaved head? No. No. Tak, to pytała Alina. Mamy 2 Aliny, także to była ta Anyway. Alina, blondynka z 2 dzieci. It's not so important. Ale to tak czy inaczej nie takie ważne. Om Jnana Timirandasya Janaganaslakayam Chakshusmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadati Saparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Tadvaitam Sarvaruta Purachana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Varan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaudangi Radhe Vinda Vineshwari Vishwabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturu Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Śrīmad Bhagavatam Canto 1 Chapter 15 Text number 1 Correct? Będziemy czytać Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 15, tekst 1. Pandavas retire timely. Tytuł rozdziału: Pandawowie odchodzą we właściwym momencie. Sutuvacha evam Krishna Sakha Krishno Vratra Ragna Vikapitaha Nana Sankas Padam Rupam Krishna Vishlesha Kashitaha. Translation. Srila Goswami said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Krishna, was grief-stricken because of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all, Maharaj Yudhishthira's speculative inquiries. Tekst 1. Suta Goswami rzekł: słynny przyjaciel Kryszny, Arjuna, cierpiał z powodu dojmującej tęsknoty za nim. Nie miało to nic wspólnego z domysłami starszego brata. Report. Being too much aggrieved, Arjuna practically became choked up, and therefore it was not possible for him to reply properly
to the various speculative inquiries of Maharaj Yudhishthira. Znaczenie. Zbyt przytłoczony żalem, by móc wydobyć z siebie głos, Arjuna nie potwierdził przypuszczeń Yudhishtiry, ani im nie zaprzeczył. X2. Sokena Shushyad Varana with Sarojo Hatapabha Vibhum Tam Evanus Maran Nasak Not Pratibhasitum. Translation. Due to grief, Arjuna's mouth and lotus-like heart had dried up. Therefore, his body lost all luster. Now, remembering the Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. Tekst drugi. Od smutku wyschły usta i lotosowe serce Arjuny, a jego ciało utraciło cały blask. Teraz, na wspomnienie Najwyższego Pana, ledwo mógł wydobyć z siebie słowo odpowiedzi. Text 3. Krichtrena samstabhya suchaha paninan jaj netrayo parokshena samudnada panayat tukantaya kartaraha. Translation. With great difficulty, he checked his tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight, and he increasingly felt affection for him. Z ogromnym trudem zapanował nad przepełniającym go smutkiem i otarł zalane łzami oczy. Bardzo cierpiał, gdyż nie mógł zobaczyć Pana Kryszny, a czuł coraz większą miłość do niego. Syakyam maitrim shoridam cha satyadisu samasmaran nvipam agrajan itiaha vaspa garagadaya giraha. Remembering Lord Krishna and his well-wishers, Krishna's well-wishes, benedictions, intimate family relation, and his chariot driving, Arjuna, overwhelmed and breathing very heavily, began to speak. Tekst czwarty. Mając w pamięci Szry Krysznę, jego życzliwość i dobrodziejstwa, ich bliską więź rodzinną, to, jak Pan powoził jego rydwanem, wzruszony Arjuna westchnął ciężko i zaczął mówić. Report. The Supreme Living Being is perfect in all relations, and his pure devotee, Sri Arjuna, is one of the typical pure devotees of the Lord, reciprocating in the fraternal relationship. And the Lord's dealing with Arjuna are displays of friendship of the highest perfect order. He was not only a well-wisher of Arjuna, but actually a benefactor. And to make it still more perfect, the Lord tied him into a family relationship by arranging Subhadra's marriage with him. And above all, the Lord agreed to become a chariot driver of Arjuna in order to protect his friend from warfare risk. And the Lord became actually happy when he established the Pandavas to rule over the world. Arjuna remembered all these one after another, and thus he became overwhelmed with such thoughts. Znaczenie. Najwyższa żywa istota, Pan Kryszna, jest doskonałym partnerem w różnych związkach miłości ze swymi czystymi bhaktami. W osobie Shri Arjuny znajdujemy typowy przykład czystego bhakty, darzącego Pana miłością braterską, a w zachowaniu Pana względem niego wyraz najdoskonalszej przyjaźni. Kryszna był nie tylko życzliwie nastawiony do Arjuny, ale był też jego prawdziwym dobroczyńcą. Żeby uczynić ten związek jeszcze pełniejszym, ułożył małżeństwo Arjuny z Subhadrą i tym sposobem połączyły ich więzy rodzinne. A co najważniejsze, by ustrzec przyjaciela przed niebezpieczeństwami wojny, przyjął rolę woźnicy jego rydwanu. Gdy za jego sprawą Pandawowie zostali władcami świata, czuł się niezmiernie szczęśliwy. Wszystkie te fakty Arjuna po kolei przywodził na pamięć i ogarniało go coraz większe wzruszenie. Text 5. Arjuna uvacha vanchitoham maharaja
Harina Bandhu Rupina Yena me Paritam Tejo Deva Vishma Panamahat. Translation. Arjuna said, O king, the Supreme Personality of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. Tekst 5. Arjuna rzekł: O królu, najwyższy Pan Hari, który zachowywał się wobec mnie jak serdeczny przyjaciel, odszedł. Dlatego utraciłem swą niezwykłą siłę, która zdumiewała nawet półbogów. Purport. In the Bhagavad Gita 10:41, the Lord says, anyone especially powerful and opulent in wealth, strength, beauty, knowledge, and all that is materially desirable is to be considered but a product of an insignificant portion of the complete whole of my energy. No one, therefore, can be independently powerful in any measure without being empowered by the Lord. When the Lord descends on the earth along with his eternal, ever-liberated associates, he not only displays the divine energy possessed by himself, but also empowers his associate devotees with the required energy to execute his mission of incarnation. It is also stated in Bhagavad Gita 4:5 that the Lord and his eternal associates descend on the earth many times, but the Lord remembers all the different roles of the incarnation, whereas the associates, by his supreme will, forget them. Similarly, the Lord takes away with him all his associates when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon Arjuna were required for fulfillment of the mission of the Lord. But when his mission was fulfilled, the emergency powers were withdrawn from Arjuna because the astonishing power of Arjuna, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back home, back to Godhead. If endowment of power and withdrawal of power by the Lord are possible, even for a great devotee like Arjuna, or even the demigods in heaven, then what to speak of an ordinary living being who are but figs compared to the great soul. The lesson is, therefore, no one should be puffed up by his powers, borrowed from the Lord. The same man should rather feel obliged to the Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. Znaczenie. W Bhagavad Gita 10:41 Pan mówi: każdego, kto ma jakiś szczególny dar, bogactwo, siłę, urodę, wiedzę, czy cokolwiek materialnie pożądanego, należy uważać jedynie za znikomą cząstkę doskonałej całości mej energii. Ze słów tych wynika, że nikt nie dysponuje niezależną mocą. Wielka czy mała, moc zawsze jest darem Boga. Kiedy Pan wraz z wiecznie wyzwolonymi towarzyszami wstępuje na ziemię, nie tylko ukazuje własną boską moc, lecz także odpowiednio upełniamacnia swych baktów, by wprowadzili w życie misję Jego inkarnacji. W innym miejscu Bhagavad Gita 4.5 oznajmia, że i Pan, i Jego wieczni towarzysze stępowali na ziemię już wielokrotnie, z tą różnicą, że Pan pamięta swe role w różnych inkarnacjach, a towarzysze z Jego najwyższej woli zapominają o własnych. Opuszczając ziemię, Pan zbiera ich za sobą. Nadzwyczajna, zdumiewająca półbogów siła, w jaką wyposażył Arjunę, potrzebna była do spełniania jego misji, a potem została Arjunie odebrana jako już niepotrzebna. Wrócić do Boga mógł i bez niej. Skoro Pan obdarza siłą, a następnie pozbawia jej nawet baktę kalibru Arjuny czy mieszkańców niebios, to co można powiedzieć o zwykłych żywych istotach, które w porównaniu z tymi wielkimi duszami są jak ziarnka piasku. Zamiast chełpić się rzeczami pożyczonymi od Pana, człowiek rozsądny powinien raczej okazać wdzięczność i wykorzystać je w służbie dla Niego. Warto pamiętać,
że Pan może je nam w każdej chwili odebrać. Text 6. Yasya shana viyogena lokoya priya darshanaha uktvena rahito yesa mitaka poch yate yata. Translation. I have just lost him whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void like bodies without life. Tekst 6. Właśnie straciłem tego, którego nieobecność, nawet chwilowa, sprawiłaby, że wszystkie wszechświaty stałyby się puste i nieprzyjazne jak ciała bez życia. Purport, a translation, purport, yeah. Factually, for a living being, there is no one dearer than the Lord. The Lord expands himself by innumerable parts and parcels as Swamsa and Vibhinamsa. Paramatma is the Swamsa part of the Lord, whereas the Vibhinamsa parts of the living being. As the living being is the important factor in the material body, for without the living being, the material body has no value. Similarly, without Paramatma, the living being has no status quo. Similarly, Brahman or Paramatma has no locus standi without the Supreme Lord Krishna. This is thoroughly explained in the Bhagavad Gita. They are all interlinked with one another or interdependent factors. Thus, in the ultimate issue, the Lord is the sunnam bonum and therefore the vital principle of everything. Znaczenie. Nikt nie jest bardziej drogi żywej istocie niż Pan. Rozprzestrzenia się on w niezliczone cząstki Szwamsa i Vibhinamsha. Do pierwszej kategorii należy Paramatma, naddusza, do drugiej żywej istoty, duszy indywidualne. Jak ciało bez duszy traci wartość, co dowodzi zasadniczego znaczenia duszy dla ciała, tak dusza nie może istnieć bez nadduszy. Naddusza oraz Brahman nie mają z kolei racji bytu bez najwyższego Pana Kryszny. Zagadnienie to szczegółowo omawia Bhagavad Gita. Wymienione wyżej cząstki Pana są ze sobą przywiązane i współzależne. W ostatecznym rozrachunku źródłem i istotą wszystkiego jest zatem sam Pan. Okay, so the few important lessons is that nobody should be puffed up. Paroma istotnymi lekcjami jest to, że nikt nie powinien być nadęty. This is the quality of the devotee. Every devotee is humble. Jest to cechą bhakty. Każdy bhakta jest pokorny, because he knows his actual position, that he's very insignificant. But if the Lord is behind him, then he can accomplish wonderful things. gdyż zna swoją prawdziwą pozycję. Jest on bardzo znikomy, chociaż gdy Pan stoi za nim, to on może dokonać wszystkiego. Like when Srila Prabhupada wrote that wonderful poem when he came to America, he signed it, "Your insignificant servant, insignificant beggar." But of course, we know he wasn't insignificant. He was very significant and will continue to be significant for the next 10,000 years. Tak jak ten poemat, który Śrila Prabhupada napisał w drodze do Ameryki, on podpisał twój nieznaczący sługa, czy nawet twój nieznaczący żebrak, chociaż my wiemy, że on wcale nie jest nieznaczący, jest bardzo znaczący i to na następne 10 000 lat. But he was sincerely thinking himself as insignificant because he understood that he was just a puppet in the hands of the Lord. Ale szczerze myślał o sobie jako nieznaczącym, dlatego że uważał się za nieznaczną laleczkę w rękach Pana. Prabhupada said about himself, "My only qualification is I took the order of my spiritual master as my life and soul." Śrila Prabhupada sam powiedział, że moją jedyną kwalifikacją jest to, że przyjąłem wskazówkę mojego mistrza duchowego jako swoje życie i duszę. So we can also have that qualification, but we have to be humble in order to cooperate together, in order to actually take it as the most important thing. Możemy również tacy się stać. Wystarczy, że przyjmiemy polecenie Pana za najważniejszą rzecz.
because we have these material bodies, we can easily think the most important thing is I have money, I have prestige, I have power, I have a good name. Ponieważ mamy te materialne ciała, to łatwo możemy myśleć, że najważniejszą rzeczą jest to, byśmy mieli pieniądze, moc, sławę, prestiż. But a devotee doesn't care for these things. The real devotee, he's indifferent to honor and dishonor. Ale bhakta nie troszczy się o te rzeczy. Dla niego szacunek i brak szacunku jest obojętny. Because he knows the honor of the world is simply an illusion. There's no one is honorable here. Gdyż wie, że honor w tym świecie jest jedynie iluzją, nikt tutaj w tym świecie nie jest tak naprawdę szanowany. We may artificially give honor, but that's described in the Bhagavatam as camels' asses and hogs, giving honor to bigger camels' asses and hogs. Możemy komuś tak sztucznie okazywać szacunek, ale to jest niczym świnie, wielbłądy i osły, okazujące szacunek jeszcze większym świniom, wielbłądom i osłom. Or maybe a very big dog, but he's still a dog. Ktoś może być wielkim psem, ale nadal jest psem. But we're not interested in any position or any honor in this world, but we want to please the spiritual master in Krishna. Także nie jesteśmy zainteresowani żadną pozycją czy honorem w tym świecie, ale chcemy jedynie zadowolić Krishnę. So if we have that desire in the core of our hearts, then our future is very bright. Także jeśli mamy to pragnienie w zakątku swojego serca, to nasza przyszłość będzie bardzo płomienna. But the natural tendency in the material world is to want to dominate. Naturalną tendencją w tym materialnym świecie jest chęć dominowania. So devotee is just the opposite. He wants to be dominated by his spiritual master and Krishna. A bhakta jest przeciwieństwem tego. On chce być dominowany przez mistrza duchowego i Krishnę. He likes to feel that he's an instrument in the hand of his spiritual master. On chce się czuć, że jest instrumentem w rękach swojego mistrza duchowego. He understands this is his real constitutional position. On wie, że jest to jego prawdziwą konstytucjonalną pozycją. And when he's acting in that position, he feels great satisfaction. I gdy działa w taki sposób, to odczuwa wielką satysfakcję. So Arjuna is lamenting that now he's no longer, you can say, serving directly like he was, serving Krishna directly like he was. I Arjuna rozpacza z tego powodu, że już nie służy dłużej Krysznie bezpośrednio, tak jak to robił do tej pory. Okay, next verse. What number is it? 7. 7, thank you. Yad sam shrayad drupada geham upagatanam rajyam shrayam mahavara ukte smaran dumadana. Is this Brahma Samhita tune? Yad sam shrayad drupada geham upagatanam rajyam shrayam vara ukte smar dumadanam tejo hitam kalu maya bihatas chamatsya sajak kritena danuda sad igata cha Krishna. Translation. Only by his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princes assembled in the palace of King Draupad for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. Tłumaczenie. Tylko dzięki jego łasce miałem siłę, by pokonać pożądliwych książąt przybyłych do pałacu Maharadży Drupady na ceremonię wyboru męża przez córkę króla. Napiąłem łuk, trafiłem w rybę, która służyła za cel i w ten sposób zdobyłem rękę Draupadi. Report. Draupadi was the most beautiful daughter of the king Draupad. And when she was a young girl, almost all the princes desired her hand. But Draupad
Maharaj decided to hand over his daughter to Arjuna only, and therefore contrived the plan a particular way. There was a fish hanging in the inner roof of the house under the protection of a wheel. The condition was that out of the princely order, one must be able to pierce the fish's eyes through the wheel of protection, and no one would be allowed to look up at the target. On the ground, there was a water pot in which the target and wheel were reflected, and one had to fix his arm towards the target by looking at the trembling water in the pot. Maharaj Draupadi knew well that only Arjuna, or alternatively Karna, would successfully carry out the plan. But still he wanted to hand his daughter to Arjuna. And in the assembly of the princely orders, when Dristadumna, the brother of Draupadi, introduced all the princes to his grown-up sister, Karna was also present in the game. But Draupadi tactfully avoided Karna as the rival of Arjuna, and she expressed her desire to her brother Dristadumna that she was unable to accept anyone who was less than a Kshatriya. The Vaishyas and the Sudras are less important than the Kshatriyas. Karna was known as the son of his carpenter, a Sudra. So Draupadi avoided Karna by this plea. When Arjuna, in the dress of a poor Brahmin, pierced the difficult target, everyone was astonished, and all of them, especially Karna, offered a stiff fight to Arjuna. But as usual, by the grace of Lord Krishna, he was able to emerge very successful in the princely fight, and thus gained the valuable hand of Krishna, or Draupadi. Arjuna was lamenting, remembering the incident in the absence of the Lord, by whose strength only he was so powerful. Znaczenie. Draupadi była najpiękniejszą córką króla Draupady. Kiedy dorosła, stała się obiektem pragnień prawie wszystkich książąt. Maharaja Draupada postanowił jednak wydać ją za Arjunę i żeby do tego doprowadzić, uciekł się do podstępu. Na zawieszonym u stropu jego domu kole umieszczono rybę. Rękę dziewczyny zdobyć miał ten, komu udałoby się przeszyć strzałą oko tej ryby. Nie wolno było przy tym patrzeć na sam cel, a tylko na jego migotliwe odbicie w wodzie wypełniającej naczynie wypełnionej stojące na ziemi naczynie. Maharaja Draupada dobrze wiedział, że jedynie Arjuna i Karna mogą tego dokonać. Kiedy Dristadumna, brat Draupadi, po kolei przedstawiał jej przybyłych książąt, pojawił się tam Karna. Draupadi wykazała wówczas inteligencję godną córki kshatrii i polityka i zręcznie wyeliminowała niechcianego kandydata. Oświadczyła mianowicie, że nigdy nie godzi się na kandydata niższego pozycją niż kshatriya, to znaczy na Wajszą ani Szudrę, a Karna uważany był za syna cieśli Szudry. Kiedy przebrany za ubogiego Brahmina Arjuna trafił w trudny cel, wszyscy byli zaskoczeni. Książęta porwali za broń i zaatakowali go. Szczególnie zawzięcie walczył Karna, ale jak zwykle, dzięki łasce Pana Kryszny, Arjuna wyszedł z potyczki zwycięsko i zdobył cenne trofeum, królewnę Draupadi, znaną pod imieniem Kryszna. Teraz, po odejściu Pana, któremu zawdzięczał swą nadzwyczajną siłę, z bólem wspomina to zdarzenie. So we see how Arjuna was thinking first about Draupadi. Widzimy tutaj, jak Arjuna najpierw myślał o Draupadi. This is natural. Young man's attracted to a young girl's attracted to a young man. To jest naturalne. Młodzi chłopcy przyciągani są do młodych dziewcząt, a młode dziewczęta do młodych chłopców. Of course, Arjuna was more attracted to Krishna. Ale oczywiście Arjuna był bardziej przywiązany do Kryszny. Text number 8. Yat sannidavam ukandavam annayedam. I think this is the different tune. Yat sanidavaham kandava anyedam indram chasmara ganam
tadasya vijatya labda sabda maya krita bhuta supamaya digbyo haran nipatayo balim advate. Translation. Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven, Indradev, along with his demigod associates, and thus enable the fire god to devastate the Gandhava forest. And only by his grace was the demon named Maya saved from the blazing Gandhava forest. And thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajasuya Yagya and paid you tributes. Tekst 8. Tylko dlatego, że on był przy mnie, zdołałem z łatwością pokonać potężnego króla niebios, Indradewę i jego towarzyszy. Tym sposobem umożliwiłem bogowi ognia spustoszenie lasu Kandawa i wyłącznie dzięki niemu ocalił z płonącego lasu demona, który pomógł nam wznieść dom zgromadzeń, prawdziwe arcydzieło architektury. W owym gmachu podczas ofiary Rajasuya zebrali się książęta, by złożyć ci daninę. So, of course, he's speaking to Maharaj Yudhishthira here. Oczywiście on mówi tutaj do Maharaja Yudhishtiry. Because in the Rajasuya Yagya, everybody paid tribute to Maharaj Yudhishthira. Gdyż na ofierze Rajasuya Yagya wszyscy składali ofiarę Maharaja Yudhishtirze. So this is interesting how Arjuna is remembering the important things. Interesujące jest to, jak Arjuna wspomina te ważne wydarzenia. He's remembering how he won Draupadi. Wspomina, jak zdobył Draupadi. He was remembering how he could defeat the king of heaven, Indra. Pamiętał, jak mógł pokonać króla niebios Indrę. And by his grace save the demon Maya. I dzięki jego łasce uratować tego demona Mają. So Arjuna is remembering Krishna, but remembering him in relationship to the wonderful things that he performed. Arjuna pamięta o Krysznie i pamięta o nim w kontekście tych wspaniałych rzeczy, jakie on wykonał. So this is the mood of the devotee. He may do wonderful things, but he's always giving credit to Krishna and his spiritual master. Taki jest nastrój wielbiciela. On może robić wspaniałe rzeczy, ale zawsze zasługę przypisuje Krysznie i swojemu mistrzowi duchowemu. Thus he remains humble. I dzięki temu pozostaje pokorny. Report the demon Maya Danava was an inhabitant of the forest Gandhava. And when the Gandhava forest was set on fire, he asked protection from Arjuna. Arjuna saved his life, and as a result of this, the demon felt obliged. He reciprocated by building a wonderful assembly house for the Pandavas, which attracted the extraordinary attention of the state princes. They felt the supernatural power of the Pandavas, and thus without grudge, all of them submitted and paid tribute to the emperor. The demons possess wonderful and supernatural power to create material wonders, but they are always disturbing elements of the society. The modern demons are the harmful material scientists who create some material wonder for distribution in society. For example, the creation of nuclear weapons has caused some panic in human society. Maya was also a materialist like that, and he knew the art of creating such wonderful things, and yet Lord Krishna wanted to kill him. When he was chased both by the fire and by the wheel of Lord Krishna, he took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of the fire of Lord Shri Krishna. Devotees are therefore more merciful than the Lord, and in devotional service, the mercy of devotee is more valuable than the mercy of the Lord. Both of the fire and the Lord ceased from chasing the demon as soon as both of them saw that the demon was given shelter by such a devotee as Arjuna.
This demon, feeling obliged to Arjuna, wanted to do him some service to show his gratefulness. But Arjuna decided to accept, but Arjuna declined to accept anything from him in exchange. Lord Shri Krishna, however, being pleased with Maya for his taking shelter of a devotee, asked him to render service unto King Yudhisthira by building a wonderful assembly house. The process is that by the grace of the devotee, the mercy of the Lord is obtained. And by the mercy of the Lord, a chance to serve the Lord's devotee is obtained. The club of Bhismasena was also a gift of Maya Danava. Znaczenie. Demon Maja mieszkał w lesie Khandawa i kiedy las został podpalony, zwrócił się o pomoc do Arjuny, który ocalił mu wtedy życie. Maya Danava z wdzięczności zbudował Pandawom wspaniały dom zgromadzeń. Przybyli z całego świata książęta byli pod wrażeniem tej wyjątkowej budowli. Zrozumiawszy nadnaturalną moc Pandawów, chętnie im się podporządkowali i złożyli cesarzowi daninę. Demony mają niezwykłą, nadprzyrodzoną siłę i potrafią czynić materialne cuda, ale też zawsze się zamęt w społeczeństwie. W obecnych czasach demonami są materialistyczni naukowcy. Dokonują oni cudownych materialnych wynalazków, które przynoszą szkodę ludzkości. Przykładem wynalazek broni jądrowej i wywołana przez Nilika. Podobną osobą był Maja, materialista obdarzony umiejętnością stwarzania cudownych rzeczy, które mimo to Krishna zdecydowany był zabić. Osaczony przez ogień i ścigany przez dysk Shri Krishny, Maja rozumnie poszukał ratunku u Arjuny, a ten wielki bhakta ocalił go przed pożarem i gniewem Pana. Zdarzenie to świadczy, że bhaktowie są jeszcze bardziej miłosierni niż Pan. W służbie oddania łaska bhakty ma większą wartość niż łaska samego Pana. Ujrzawszy, że Arjuna bierze demona w opiekę i ogień i Krishna zaprzestali pościgu, Maja chciał się odwdzięczyć Arjunie, lecz ten odmówił przyjęcia jakiegokolwiek daru. Wtedy Krishna, zadowolony, że demon zwrócił się o pomoc do bhakty, poprosił go o zbudowanie królowi Yudhishthirze wspaniałego domu zgromadzeń. Łaska bhakty pozwala dostąpić łaski Pana, a łaska Pana przychodzi w postaci sposobności służenia bhakcie. Darem Maya Danavy była także maczuga Bhimaseny. This is a wonderful arrangement. There's a competition between the Lord and the devotee. Who can please the other one the most? To jest taka wspaniała aranżacja, że jest współzawodnictwo między wielbicielem i Panem, kto kogo może bardziej zadowolić. So when Krishna saw that Arjuna was giving mercy to this demon, then he also gave him blessing. Więc gdy Krishna zobaczył, że Arjuna okazuje łaskę temu demonowi, to także go pobłogosławił. So this is our position. We have to see how, first of all, to please Srila Prabhupada. Więc taka jest nasza pozycja. Po pierwsze, powinniśmy zobaczyć, jak możemy zadowolić Śrila Prabhupada. Prabhupada is recognized devotee of the Lord, so we can all participate in his service. Śrila Prabhupada jest uznanym wielbicielem Pana, także możemy wszyscy uczestniczyć w jego służbie. We can distribute his books. Możemy rozprowadzać jego książki. We can speak about his wonderful society. Możemy mówić o jego wspaniałym towarzystwie. And we can try to make it better. I możemy próbować uczynić je lepszym. Just like we try to make ourselves better, we should try to make ISKCON better. Tak jak próbujemy siebie ulepszyć, tak samo powinniśmy próbować ulepszyć ISKCON. In big society, there's bound to be some defects. W takim wielkim towarzystwie z pewnością będą różne wady. So this is not surprising. Nie jest to niczym zadziwiającym. But we should think how to make it a better society. Ale powinniśmy myśleć, jak uczynić je lepszym towarzystwem. Not just to go along criticizing, but to feel that this is my society and it should represent Krishna
in the best possible way. Powinniśmy czuć, że to jest nasze towarzystwo, także chcemy zadowolić Krishnę w najlepszy możliwy sposób. But sometimes it's easier just to stand on the side and criticize rather than rolling up our sleeves and trying to make it better. Czasem łatwiej jest stanąć z boku i krytykować, niż podwinąć rękawy i próbować uczynić to lepszym. And sometimes we try to make it better, we'll be criticized even by leading devotees. A czasem, gdy próbujemy coś ulepszyć, to możemy być krytykowani nawet przez wiodących baktów. But this should be our meditation, how to, because sometimes Prabhupada said this, ISKCON is my body. Jednakże powinniśmy medytować o tym, w jaki sposób, gdyż tak jak Śrila Prabhupada powiedział, mówił czasem, że ISKCON jest moim ciałem. In the early days, there were some leading devotees who came to complain like that to Srila Prabhupada. W wczesnych dniach ISKCONu pewni wiodący baktowie skarżyli się Śrila Prabhupadzie w ten sposób. They said, Srila Prabhupada, we like you, but we don't like ISKCON. Mówili, Śrila Prabhupada, lubimy cię, ale nie lubimy ISKCONu. This is a true story. Then Prabhupada said, ISKCON is my body. To jest prawdziwa historia. I Śrila Prabhupada wówczas odpowiedział, ISKCON jest moim ciałem. I think Lord Jesus said something like that also, that the church was his body. Myślę, że Pan Jezus także coś powiedział podobnego w tym sensie, że Kościół jest jego ciałem. So he didn't accept that argument that I like you, but I don't like ISKCON. Także Śrila Prabhupada nie przyjął tego argumentu, że lubię ciebie, ale nie lubię ISKCONu. And these devotees who complain like that, they improved. The Prabhupada made them GBC, one of them, and they did a lot of good service for ISKCON. Ale ci baktowie się poprawili. Jednego z nich Śrila Prabhupada uczynił członkiem GBC i on zrobił dużo dobrej służby dla ISKCONu. So that should be our mood. Także taki powinniśmy mieć nastrój. May not be perfect, but Prabhupada wanted this society to go on for 10,000 years. Możemy nie być doskonali, ale Śrila Prabhupada chciałby to towarzystwo funkcjonowało przez 10 000 lat. Okay, I think I'll stop here. Any questions? Także myślę, że tutaj skończę. Czy są jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj, we have one question. Hare Krishna. The question is how we can understand our nature. Does we need to go to the temple and live as brahmachari, for example, 10 years to understand it? To pytanie brzmi, że jak możemy zrozumieć swoją naturę? Czy musimy zamieszkać w świątyni przez 10 lat jako brahmacharin, by móc ją zrozumieć? Well, that would be hard for the ladies. To byłoby ciężkie dla Mataji. They can't be brahmacharis. One nie mogą być brahmacharinami. So if we're a little introspective, we can see what good qualities we have that we can use in the service of the mission. Ale powinniśmy po prostu spojrzeć, jakie dobre cechy mamy, które moglibyśmy wykorzystać dla służby misji. This is what we used to do. We used to be in front of Prabhupada and tell him, well, I can do this, I can do that. And then Prabhupada would consider and engage us in that way. Tak robiliśmy, że mówiliśmy Śrila Prabhupadowi, co moglibyśmy robić, i Śrila Prabhupada to rozważał i angażował nas w odpowiedni sposób. In this way, he was very insightful. He could understand our nature also. On miał taką dogłębną wizję, że mógł zrozumieć naszą naturę. But he also saw that everyone can assist him in preaching. Ale także widział, że każdy może pomóc mu w nauczaniu. So no matter what your nature is, you can go and talk to people about Krishna and present Prabhupada's books. Także bez względu na to, jaką masz naturę, możesz iść do ludzi, mówić im o Krysznie, przedstawiać książki Śrila Prabhupada. So this way, we can be sure that Prabhupada is pleased if we're presenting his books to people.
I w ten sposób możemy być pewni, że Śrila jest zadowolony, gdy jego książki oferujemy ludziom. I used to do that sometimes, even I was alone. I would take a table and go out on the street and put Prabhupada's books there and talk to people about them. Ja tak czasem robiłem. Brałem stolik, rozkładałem na nim książki Śrila Prabhupada i rozmawiałem z ludźmi o nich. So that way I was engaged and people who heard me were also benefited. Także w ten sposób miałem zajęcie i ludzie, którzy mnie słuchali, także odnosili korzyść. And of course, those who took the books became very fortunate. A oczywiście ci, którzy wzięli książki, to stali się bardzo szczęśliwi. So we don't have to be so much worried about our nature, because Kali Yuga nobody is a pure Kshatriya, pure Vaishya, pure Brahmin. We're all more or less Sudra, but we can all become devotees. Także w Kali Judze nie musimy tak bardzo przejmować się naszą naturą. Nikt nie jest czystym Brahminem, czystym Vaishyą, czystym Kshatriyą. Wszyscy jesteśmy w mniejszym czy większym stopniu Shudrami, ale wszyscy możemy stać się Vaishnavami. Okay, anyone else? Dobrze, jakieś inne pytania? Гуру Махарадж, маленький вопрос, извини. Гуру Махарадж, Гуру Махарадж, я слышал недавно на лекции, что брамачари должен жить рядом с духовным учителем. У меня большая просьба быть под вашим прибежищем. Больше всего хочу жить в Польше, в Варшаве. Можете как-нибудь на это повлиять? Hare Krishna, Prabhu has heard in the lecture that Brahmachari should live near his spiritual master. So he would like to have your shelter, Gurudev, and live nearby you. Could you somehow influence that? Prabhu słyszał na wykładzie, że uczeń powinien mieszkać z mistrzem duchowym, także on ma wielkie pragnienie, żeby zamieszkać z guru, no i ma taką prośbę, czy Maharaj mógłby jakoś na to wpłynąć. That might be difficult because just like Srila Prabhupada, he was traveling all over the world, around the world 12 times. To może być trudne, dlatego że tak jak Śrila Prabhupada, on ciągle podróżował po świecie, cały świat okrążył 12 razy. So similarly, I want to travel more and more, so how can you live with me? Także podobnie chciałbym coraz więcej i więcej podróżować, więc jak mógłbyś zamieszkać ze mną? So when Prabhupada was asked this kind of question, he would say, no, because on the spiritual platform we can connect, because you're serving Krishna, I'm serving Krishna, so there's a connection there. Śrila Prabhupada, gdy był pytany o te sprawy, to odpowiadał, że na duchowej platformie możemy być połączeni, dlatego że ja służę Krysznie, ty służysz Krysznie, więc w ten sposób jest duchowe połączenie. So physical association is not that more, it's more like a spiritual, then if we're on the spiritual platform, we can be close without being physically close. Także możemy na duchowej platformie być blisko, nawet nie będąc blisko fizycznie. Just like Mother Zoya. Tak jak Matka Zoja. She writes me letters that touch my heart, that she's so sincere. So even I don't see her, but I feel close to her. Ona pisze do mnie listy, które ujmują mnie za serce swoją szczerością, także nawet chociaż nie jest ze mną, to czuję bliskość. Anyone else? Ktoś jeszcze? Okay, we can chant japa. It's now 1:48 my time. Dobrze. Jest 45, także 10 minutes. Śrimad Bhagavatam ki. Jai, H.H.Trivikrama ki. Japa mala ki. We can chant for 10 minutes.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Ram Hare, Ram, Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Hare. Krishna Ram, Hare Krishna. Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Ram Krishna, Ram, Ram Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Ram Rama, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Ram Hare, Hare Ram, Ram Rama, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Ram Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Krishna Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Ram Krishna Ram Krishna, Ram. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Ram Ram, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama Ram Rama, Hare Ram Hare, Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare. Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare, Ram Rama, Ram Hare Ram Rama, Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare, Rama, Hare Rama, Ram Hare Ram Hare, Ram Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Ram Krishna, Hare Ram Hare, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare. Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna Ram Krishna, Hare Ram. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Ram. Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Ram Hare Rama, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Rama, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Rama, Hare Ram. Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Ram. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Ram. Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare
Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram. Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna Krishna. Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Hare Krishna Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Ram, Hare Hare Krishna Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Hare Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Ram, Rama Rama Ram, Rama Ram, Ram, Hare 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 Krishna. Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Ram, Rama Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram, Rama Ram, Rama Ram, Rama Ram, Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram, Rama Hare Ram, Ram, Rama Rama Ram, Rama Hare Hare Krishna. Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Ram, Rama Rama Ram, Rama Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram, Hare Ram, Rama Ram, Rama Ram, Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram, Rama Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Hare Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Ram, Rama Hare 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 Krishna Krishna. Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare 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 Krishna Krishna. Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram, Rama Hare Ram, Rama Ram, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Krishna. Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram, 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram, Rama Ram, Rama Ram, Rama Ram, Hare Krishna 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Rama Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Ram, Rama Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Ram, Rama Ram, Rama Ram, Hare Ram, Hare Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Ram, Krishna 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 Hare 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 Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Ram, Krishna Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Ram, Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Rama Krishna. Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Hare 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 Krishna
Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Krishna Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram Yeah, I want to speak something that today I'm going to Atlanta, Georgia, so I'll be there on Sunday. So I don't know if I'll be available to do the conference or not. Dzisiaj jadę do Atlanty, Georgii, także nie wiem, czy zdążę wrócić w niedzielę. But I can let Indra know, and then she can inform everybody. I should know by tonight what my schedule will be on. Wieczór już będę wiedział, jakie mam plany. So I'll write to her. Okay, any questions otherwise? Są jakieś pytania jeszcze? Jan Hare Krishna, be happy. Prabhupada ki. Jai Gurudev. Trivikrama Maharaj ki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, Baktowie. Czekamy na wieści z Ameryki. Hare Krishna. Hare Krishna. Do Atlanty, dobrze zrozumiałam? Do Atlanty, tak, do Atlanty. Okej. To jest ruskim. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Rama. Goranga opiekuje się. Hare Krishna. Niech Pan Goranga się Pani opiekuje. Tak jest.